যুক্ত আছে। তাই আলাদা করে আমরা ম্যাডামকে আর স্বাগত জানানোর মতো জায়গায় নেই। ম্যাডাম আমাদেরই নিজেদেরই লোক। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, একটা পরিচয় ম্যাডামের আছে আমাদের সকলের কাছেই। তিনি একজন এই মুহূর্তে প্রাচীন ভারত ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, এবং এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভারতের উপরে যারা কাজ করছেন তারা সকলেই জানেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুচন্দ্রা ঘোষ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমাদের নেই, কারোরই না। আমরা সকলেই অপেক্ষা করছি ম্যাডামের কাছ থেকে আজকের আরেকটি মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য। ম্যাডাম মানেই আমাদের সামনে নতুন নতুন অনেক বিষয় তুলে ধরেন। আমরা ইতিমধ্যে অনেক ওয়েবিনারেই ম্যাডামের বক্তব্য শুনেছি, আজও আমরা সেই অপেক্ষায় আছি। শুধু আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, যে বক্তৃতা চলাকালীন আপনারা অনুগ্রহ করে আপনাদের অডিও ও ভিডিওটি অফ রাখবেন। যদি আপনাদের কোনো মন্তব্য প্রশ্ন থাকে আপনারা চ্যাট বক্সে লিখে রাখবেন, আমরা যথাসময়ে ম্যাডামের কাছে পৌঁছে দেব। আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতার কার্যকরী সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় স্যার। আমরা আজকের বক্তৃতার আনুষ্ঠানিক সূচনার জন্য সরাসরি অধ্যাপক সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় স্যারের কাছে চলে যাব। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়। আমার আজকের কাজ অধ্যাপক সুচন্দ্রা ঘোষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাই এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন প্রায় সকলেই তাকে জানেন, কিন্তু তার সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক কাজ আমি করতে চাইছি। এর মধ্যে ভালো লাগাও জড়িয়ে রয়েছে। ভালো লাগাটা এই জন্য যে যারা নানা রকম ইতিহাস সংক্রান্ত সাংগঠনিক কাজ করেন তাদের সেই পরিচয়ের জন্য তাদের যে বিদ্যাগত পরিচয় অর্থাৎ একাডেমিক পরিচয় অনেক সময় চাপা পড়ে যায়। সুতরাং আমরা সবাই জানি, সবাই চিনি, তিনি ইতিহাস সমিতি কলকাতার সহসভাপতি। এরা ইতিহাস সংসদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, তার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন, দীর্ঘদিন হিস্ট্রি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাহলে এই পরিচয়ের জন্য তার যে গবেষণার পরিচয়, আসল বিষয়ের লোক তো অবশ্যই জানেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা সুতরাংকে চেনেন কিন্তু তার কাজ সম্পর্কে সচেতন নন, তাদের কাছে তার কাজ সম্পর্কে বলতে পারার যে সুযোগ আমি আজকে পেয়েছি, তার জন্য আমার নিজেরই খুব ভালো লাগছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যখন সুচন্দ্রাদির কাজকর্ম সম্পর্কে ভালো করে পড়তে শুরু করলাম কয়েকদিন আগে, এত বিষয় নিয়ে উনি কাজ করেছেন সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। সুচন্দ্রাদির অধ্যাপনার কাজ 2000 সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং 2020 সালে তিনি জয়েন করে যোগ দিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অফ হায়দ্রাবাদে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গত 20 বছরে তিনি যা যা কাজ করেছেন তার তালিকা দিতে গেলে আজকে বক্তৃতা শুরু করতেই আমরা পারবো না, সে তালিকায় শুনতে হবে। আমি খুব সংক্ষেপে বলি। সুচন্দ্রাদির কাজের মূল বিষয় আগেই বলা হয়েছে, প্রাচীন ভারত, তার মধ্যে বিশেষ জোর এপিগ্রাফিতে এবং নিউমিসমেটিক্সে, অর্থাৎ লেখ্য এবং মুদ্রা তার আলাদা দখল রয়েছে, এবং সে বিষয়ে তিনি কাজ করেন, সেগুলো মূল সূত্র। আর আগ্রহের বিষয় নানা রকম, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতের মূলত উত্তর পশ্চিম ভারত, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ, বিশেষ করে প্রাচীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ, ভারতের সমুদ্র, বৌদ্ধ ধর্ম, তার সংস্কৃতি, নানান ধরনের বাণিজ্যিক যোগাযোগ, এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রোজকার জীবনযাপনের ইতিহাস, তাকে এভরিডে লাইফ বলা হচ্ছে। এভরিডে লাইফের কথা মাঝখানে বলেছিলেন একটা ওয়েবিনারে, ওটা গান্ধীনগরে হয়েছিল IIT-তে। এবং সেই এভরিডে লাইফের যে তথ্য আমরা জানি অ্যানাল ঐতিহাসিকদের তত্ত্বের মধ্যে উঠে সেটা ভারতবর্ষ, প্রাচীন ভারতে সুচন্দ্রাদি চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন। সুচন্দ্রাদির বইয়ের তালিকা দীর্ঘ, তার মধ্যে দুটো তার নিজস্ব মনোগ্রাফ, এক্সপ্লোরিং কানেক্টিভিটি সাউথ ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড বিয়ন্ড, এটা 2015-র বই। আর তারপরে 2017-র বই ফ্রম দ্য অক্সেস টু দ্য ইন্দাস, আ পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল স্টাডি। এই বইটার জন্য সুচন্দ্রাদি পুরস্কার পেয়েছেন, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের সেরা বইয়ের পুরস্কার পেয়েছেন, এবং সুচন্দ্রাদি হিস্ট্রি কংগ্রেসের 3বার পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের পুরস্কার, বিবি চৌধুরী সমাজে এবং আর্থিক ইতিহাস সংক্রান্ত চর্চা, তার পুরস্কার, একটা 2003-এ, একটা 2009, আর শেষটা পেয়েছেন এই বইয়ের জন্য 2017 বইটা বেরোনোর পরে সেই পুরস্কার পেয়েছেন। এটা 2017-তেই পুরস্কারটা পেয়েছিলেন। এছাড়া অজস্র পুরস্কার পেয়েছেন দেশ বিদেশে বিভিন্ন সংগঠন থেকে, নানান ফেলোশিপ এবং অ্যাওয়ার্ড। দু একটা নাম বলছি, সব বলছি না। ইন্দো ফেসবুক প্রোগ্রামে 2008, 9 এবং 11-তে ভিজিটিং প্রফেসরশিপ। তারপরে সেই কাজে গেছেন প্যারিসে। আমি বিদেশ সফরের কথা বলবো। ফাউন্ডেশন মাইসন দে সায়েন্সেস দ্য আইহোমের মাধ্যমে গেছেন প্যারিসে।
প্রাচীন ভারতের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেছেন, পেয়েছেন নেহেরু ট্রাস্ট ইউকে ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ড 2012 সালে, চার্লস ওয়ালেস ভিজিটিং ফেলোশিপ এটা 2009 সালে। তাহলে একের পরে ফেলোশিপ থাইল্যান্ড যাওয়ার জন্য পেয়েছেন ইনিটাস ফেলোশিপ, যেটা ইনস্টিটিউট অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ এর ফেলোশিপ, ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ফেলোশিপ পেয়েছেন, সেটা লোইক মেমোরিয়াল ফেলোশিপ। ফলে আমি শুধু কয়েকটা তালিকা মাত্র বললাম। এছাড়া সুতরাং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়, তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক খ্যাতনামা শিক্ষক শুধু নয়, আমি বলবো গবেষণা নির্দেশক। তার অনেক ছাত্রকে তিনি তৈরি করেছেন, তার প্রমাণ আমরা ইতিহাস সমিতির লেখাগুলো দেখলেই বুঝতে পারি যে কত ছাত্র তৈরি হয়েছে গত 20 বছরে। এটা একটা বড় পাওয়া, কারণ একজন শিক্ষকের, যাকে আমরা বলি লেগাসি, একজন শিক্ষক ঐতিহ্য ধরা থাকে তার ছাত্রদের মধ্যে। সুতরাং আজ কলকাতা শহরে নেই, কিন্তু এই তার ছাত্ররা রয়েছেন, তাদের কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং তারাও তাদের গবেষণা ক্ষেত্রের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। তার প্রমাণও আমরা বারবার পাই বিভিন্ন সম্মেলনে গিয়ে। সুতরাং তিনি নানান জায়গায় বিদেশে গেছেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, মিয়ানমার তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ফলে সুচন্দ্রাদির পরিচয় সংক্ষেপে বলা সত্যি খুব কঠিন। কঠিন কাজটাকে আমি আরো জটিল করে ফেললাম, গুছিয়ে বলতেও পারলাম না, কিন্তু আমি শুধু এটা বলতে চাইলাম যে তার এই সাংগঠনিক পরিচয়ের মধ্যে যেন তার এই একাডেমিক পরিচয় চাপা না পড়েছে, যেটা অনেক সময় খুব বড় সমস্যা হয়। আমরা অনেক সময় জানতেই পারি না এত রকম কাজকর্ম, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় এত বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ। মানে একটা কোনো বিষয়ের মধ্যে সুচন্দ্রা নিজেকে সীমায়িত রাখেননি। এবং তার আজকের যে বক্তৃতার শিরোনাম, সেটা যদি আপনারা খেয়াল করেন, শিরোনাম হচ্ছে ভয়েজিং টু সুবর্ণভূমি, শিপরেক্স অ্যান্ড সেলার্স, ভিউ ফ্রম জাতকস অ্যান্ড ইনস্ক্রিপশনস। জাতক এবং লেখর ভিত্তিতে তিনি বলছেন প্রাচীন ভারতে সুবর্ণভূমির যাত্রার ইতিহাস। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সেই বক্তৃতা শোনার জন্য। অনুরোধ করি সুচন্দ্রাদিকে বক্তৃতা প্রদান করার জন্য। সুচন্দ্রা। নমস্কার। সব্যসাচী, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রফেসর সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলছি না, কারণ সব্যসাচী আমার বহুদিনের ছোট ভাইয়ের মতন, বহুদিনের আমাদের সহযোগিতা এবং সঙ্গী। আমরা একসাথে বহু কাজ করেছি, এবং আজকে ও আমাকে যেভাবে ইন্ট্রোডিউস করালো, আমার মনে হয় এরকম ইন্ট্রোডাকশন আমার কোনোদিন হয়নি। তার কারণ বিভিন্ন জায়গায় যাই ইন্ট্রোডাকশন হয়, সেখানে সবাই গড়গড় করে আমার বইয়ের নাম, আমার স্পেশালাইজেশন, আমি কি কি ফেলোশিপ পেয়েছি, আমার বায়োনোট থেকে সেগুলো পড়ে দেয়। কিন্তু আজকে শুভসাচী যেটা আমার সম্পর্কে বললেন, সেটা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য বিশেষত শেষটুকুন, যে আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক, এবং আমি যদি কোনোভাবে একটু যদি আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা আগ্রহ দিতে পেরেছি, আগ্রহর অবস্থান আনতে পেরেছি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং একটু লার্জার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে, তাহলে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওনা। কারণ আমি নিজে সেটা পেয়েছি আমার মাস্টারমশাই অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বন্ধু সম মাস্টারমশাই সম অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীর কাছ থেকে। কাজেই এটা যদি আমি কিছুটা হলেও ট্রান্সমিট করতে পারি আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, তাহলে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওনা। প্রসেনজিৎ শুরুতেই বললেন যে আমি এই বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতির একজন অন্যতম সদস্য। ফলে আলাদা করে বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতিকে যদি আমি ধন্যবাদ দিতে যাই, তাহলে আমি আমাকেই ধন্যবাদ দেব, আমিও ইনক্লুডেড। কাজে সেটা আমি করছি না, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতিতে যারা আছেন তার প্রত্যেকেই আমার ধন্যবাদ। এবং বিশেষত আমি সৌমিত্রদা, অধ্যাপক সৌমিত্র শ্রীমানী, ওনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ উনি অনেক দিন ধরে আমাকে এখানে কিছু বলার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। আর প্রসেনজিৎ, আমাদের প্রিয় প্রসেনজিৎ, আমাদের ছাত্র সম প্রসেনজিৎ, যেভাবে সে হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের কাণ্ডারি, সে না থাকলে এই অনুষ্ঠান এইভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। ফলে প্রসেনজিৎকে অনেক আমি ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আমি আমার বক্তব্যটা পাঠ করব ইংরেজিতে। এখানে অনেকে, আমি দু একজনকে দেখছি যারা ইংরেজির, মানে আমি যেহেতু এটা লিখেছি ইংরেজিতে, এবং এই প্রসঙ্গে বলি, এইটা একটা ছোট সংস্করণ থাইল্যান্ড থেকে
সুবর্ণভূমি নামে একটা বই বেরিয়েছিল। সেই বইটার উদ্দেশ্যই ছিল যে রাজা ভূমিদলের ভূমিদলের জন্য বইটাকে ওনাকে উৎসর্গ করে ওনার মৃত্যুর পরে বইটা করা। আর সেখানে সুবর্ণভূমি সম্পর্কে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্কলাররা লিখেছিলেন, আমিও তার মধ্যে একজন, এবং ভারতবর্ষ থেকে হিমাংশু প্রভা রায় উনিও লিখেছেন এটার মধ্যে। তো সেখানে আমি খুব ছোট করে এই সম্পর্কে লিখেছিলাম। কিন্তু তারপরে আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইউপি প্রজেক্ট পায়। সেই প্রজেক্টের মেইন প্রিয়াই হচ্ছেন অধ্যাপিকা শান্তনী পাল, এবং আমরা সকলেই সেই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এবং সেই প্রজেক্টে আমি ঠিক করি যে আমি একটু বিশদভাবে এই সুবর্ণভূমি চর্চার ইতিহাসটা লিখব। কাজেই আজকের আমার বক্তব্য কিন্তু সেই প্রজেক্টে আমি যা লিখছি সেখান থেকেই নেয়া। আমার আপনারা শুনেছেন সব্যসাচী বলেছেন যে আমার যে টাইটেলটা ছাপাও হয়েছে যে ভয়েজিং টু সুবর্ণভূমি, শিপরেক্স এন্ড সেলার্স। অ্যাকচুয়ালি এটার মধ্যে এই পুরো আলোচনাটা 2-3টে ভাগে আমি করছি। প্রথম দিকটা সুবর্ণভূমি কোথায়, আমি একটা ছোট্ট করে বলে নিলে আপনাদের সুবিধা হবে। সুবর্ণভূমি কোথায়, সুবর্ণভূমি আদৌ কিছু আছে কিনা, মিথ অফ সুবর্ণভূমি, সেটা নিয়ে প্রচুর কিন্তু আলোচনা আছে। আমি নতুন কিছু খুব একটা কন্ট্রিবিউট এখানে করছি না। আমি এটা করছি সেটা হচ্ছে সিনথেসাইজেশন অফ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রাইটিংস। কিন্তু যেটা আমি এখানে করেছি সেটা হচ্ছে আমার একটা ভাগে সুবর্ণভূমির আলোচনা, একটা ভাগে সেইখান থেকে আমি আমাদের জাতকে যে সুবর্ণভূমির যে আইডিয়াটা আছে, যে কনসেপ্টটা আছে, সেটাকে দেখার চেষ্টা করছি। এবং তার সঙ্গে যাত্রাটা, এই যে সমুদ্র যাত্রার কারা যাচ্ছে, সেখানে নাবিকদের প্রসঙ্গ আসে। তাহলে নাবিকদের প্রসঙ্গ এবং অনুষঙ্গ দুটোকে আমি নিয়ে এসেছি। ফলে এখানে আমার মেইন 3টে সেকশন আমার বক্তৃতায় থাকছে। আমি এখন তাহলে আমার শুরু করি। আমার একটা ছোট্ট পাওয়ার পয়েন্টও আছে, যেটার মাধ্যমে আমি কিছুক্ষণ ম্যাপস ভীষণ দরকার। হ্যাঁ, এক মিনিট, একটু বলবেন পাওয়ার পয়েন্টটা দেখা যাচ্ছে কিনা। পাওয়ার পয়েন্টটা কি দেখা যাচ্ছে? আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? না ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাডাম, দেখতে পাচ্ছি ম্যাডাম। আচ্ছা, ভেরি গুড। আমি শুরু করছি সুসন্ধি জাতকের একটা বক্তব্য দিয়ে। Certain merchants from Bharukocha were setting sail for the golden land, that is Suvarnabhumi. This is in Sushandi Jataka number 360. This statement from Sushandi Jataka sets the stage for our interrogation on Suvarnabhumi. It is evident that the Suvarnabhumi, where the merchants from Bharukocha planned to sail, was a bountiful land. Where was this Suvarnabhumi? Normally, this land of gold is identified with mainland Southeast Asia. There are, of course, different contenders for Suvarnabhumi, the main ones being Thailand and Myanmar. But in the eyes of the Buddhist devotees throughout the Theravada world, Suvarnabhumi is more than just a name, a mere land of riches and abundance. It is the place where Buddhism was preached. The Sinhalese chronicles such as the Dipabhangsha and the Mahavangsha, which is from the 4th and 5th century respectively, state that 2 monks, Shono and Uttaro, were sent to Suvarnabhumi for missionary activities in the time of King Ashoka. The Mahakarma Vibhanga attributes the conversion of Suvarnabhumi to Gavampati, a disciple of Buddha. The voyage of Gavampati to Suvarnabhumi is also related in the Shashanavangsha. No material proof has yet been revealed either in or out of India which would corroborate the existence of the 2 Theras traveling to the Golden Land. In a recent essay, Nicola Revere critically studied the myth of Suvarnabhumi through the lens of Thai and Buddhist and Burmese sources, as these 2 countries
were vying for their respective countries to be identified with Suvarnabhumi. The Thai king even named the Bangkok International Airport as Suvarnabhumi Airport. Eta apnara shokolei janen. Thus, there is no doubt that to be identified with Suvarnabhumi would be a matter of pride, not only in the Buddhist world, but also among countries in Southeast Asia in general. Who wouldn't like their country to be considered as much coveted and prosperous in the past? The glitter of the past in this case would illuminate their present. This search for the real Suvarnabhumi began in the late 19th and early 20th century intellectual world, both in Europe and Southeast Asia. Surprisingly, Indian intelligentsia who were active in the study of Greater India did not focus much on the real identity of Suvarnabhumi. They accepted that it was somewhere in Southeast Asia. They did not probe beyond that. Perhaps R.C. Majumdar. Majumdar was aware that there was no one Suvarnadvipa, and he stated, I quote him, it was a mere geographical expression and a congeries of states, but it came to be on 2 occasions at least a political entity, unquote. He was referring to the Shoilendra kings and the empire of Majapahit. Coming back to the regions of Southeast Asia, Nicolas Revire opined, I quote him, over the years, various authors have attempted to identify the center of Suvarnabhumi as either in the Mon country of Ramanadesha. Here is the, I can zoom it a little bit, yeah. Here is the Mon country of Ramanadesha, and here is the Dharavati cultural area of Thailand. So the so these are the 2 areas where actually the people have said that these were the areas which could be identified with Suvarnabhumi. Though the general accepted perception is that Suvarnabhumi perhaps denoted mainland Southeast Asia and Suvarnadvipa denoted maritime Southeast Asia, indeed a neat division, yet a little probe would demonstrate that there is a rich historiography on the location of Suvarnabhumi. Scholars across time and space examined the variety of sources and attempted to locate Suvarnabhumi. Did Suvarnabhumi actually exist, or was it a mere idea? This question has been most cogently dealt with Peter Skilling in a recent essay, Many Lands of Gold, in a volume entitled Suvarnabhumi, the Golden Land. I was speaking of this volume earlier. In an earlier note, Skilling had already argued that there was no particular kingdom or state called Suvarnabhumi. According to him, it was a general name for regions of Southeast Asia, like Further Asia, Further India, Insuline, and Indochina. Recently, in that volume, Himanshu Prabha Rai also talked about sailing to Suvarnabhumi, but her thrust was more on movement of foods and crops, plants, and role of Buddhism in the promoting travel. Now, there are this notion of many Suvarnabhumi. And so the drawing largely from Skilling's persuasive essay, I would like to here talk about the 4 contenders who were actually vying for Suvarnabhumi and what are their sources. To begin with, one has to accept the fact that there is no clinching evidence to identify one place with Suvarnabhumi. On the other hand, after a thorough study of the sources, which include the Buddhist texts and the number of inscriptions, it can be identified that there were 4 centers which could place a claim to be identified as Suvarnabhumi. They were in central Thailand, Suphanburi, Lower Burma, Ramanadesha, Sumatra, and Cambodia. A brief discussion on the sources on the basis of which these identifications were done would be in order. By the 13th and 14th century, 2 early Thai language inscriptions refer to the Golden Land. Both of them locate Suvarnabhumi firmly in central Thailand in the province known as Suphanburi or Suvarnapuri. This is the Suphanburi region. Actually, central Thailand is known to be the cradle of Dharavati cultural region. These are the inscription of King Ramakhen of Sukhothai and a gold foil inscription from Wat Songkhop in China.
and here is China. So these are the two regions. The Pali Vangshas recognize Suvarnabhumi as Lower Burma, that is Ramanna Desha, the Mon country. This is echoed in the Mon king Dhammachetti's Kalyani inscription of 1476, written in Mon and Pali near Pegu, that present-day Bago in Lower Burma. I'm using Burma, but the present context, in the context, it would be Myanmar. The context is the arrival of the monks Shona and Uttara from the Mauryan capital Pataliputra to Suvarnabhumi, which was in the Mon country of Lower Burma. This context makes Suvarnabhumi very dear to the Buddhist. Hello? This context makes Suvarnabhumi very dear to the Buddhist world. Now, this picture is an old picture, which is where you have this Mahakalyani Sima Hall in Begu, and it is in the collection of the Archaeological Survey of India. The Kalyani inscription of Dhammachetty was found here in the two slabs. The claim to the, now I shall come to Sumatra, the third claim. The claim to the identification with Sumatra is based on an inscription which records the setting up of a stone image of Arya Amogha Pasha, Lokeshwara in Shaka 1208. According to the inscription, it was brought from Bhumi Java to Suvarnabhumi. This is very important. To be set up in Dharmashraya at the order of Maharajati Raja Sri Kritanagara. It was accompanied on its trip of about 2,000 kilometers by 4 high-ranking court officials. The location of the inscription is near Rambahan in West Sumatra. It is to be noted that generally the region of Sumatra falls within Suvarnadipa. But here we find a Suvarnabhumi within Suvarnadipa. This is very striking. The new entrant in the list of claimants to Suvarnabhumi is Cambodia. This comes in the wake of the discovery of a stone slab engraved in Sanskrit in the pre-Angkorian script that is said to bear a date equivalent to 633. Found in the Beset district of Kompongsu province south of Phnom Penh, it is now kept in the grounds of the Kiri Sachang Pagoda. The inscription came to light on the 5th of January 2018 when the Phnom Penh Post ran an article under the headline, "Was Cambodia home to Asia's ancient land of gold?" The article states that according to Professor Fong Sothera of the Royal University of Phnom Penh, the inscription refers to a king named Ishanavarman ruling over or in Suvarnabhumi. Ishanavarman was indeed a very important king of pre-Angkorian times. And a few years back, a gold medallion was unearthed from a foundation deposit of a temple in Angkor Borei, the ancient city of Vyadhapura, which was the first historic capital of ancient Cambodia during the Funan period, which bore the name Sri Ishanavarma in the obverse and Ishanapura on the reverse. A detailed analysis of the inscription from Kampong's view. This is the inscription, and the letterings are very faded, so it's not easy to read from here. So this, the final reading of the inscription has not yet been done. And so furthering the argument in favor of Suvarnabhumi, that Cambodia would be Suvarnabhumi, is now difficult. So therefore, what we find is that Suvarnabhumi is not any one place. It is an idea which encompassed many spaces throughout Southeast Asia. Now let us look at the Jataka stories and the Indian context. In the Indian context, the image of a land of riches for the Southeast Asia persisted in 3 other Jatakas: the Surparaka Jataka, the Mahajanaka Jataka, the Shankha Jataka. And I have mentioned in the beginning the Susandi Jataka. Now, the Surparaka Jataka, which is number 463, tells us that the Bodhisattva was a Mahanavika, a master mariner who lost his eyesight because of the effect of sea breezes. He then became an assessor to the king of Bharukacha, pricing the worth of elephants, horses, chariots, and precious rugs brought to the court of the king.
A group of 700 merchants then got ready a ship for a voyage to Suvarnabhumi, a faraway land, but did not have a captain. They asked the Bodhisattva to be their skipper. It is said that Bodhisattva was born in a family of a master mariner and was named Suparaka Kumara. Suparaka is present as Sopara. He returned safely with the merchants and merchandise to the home port of Bharukacha, which is modern Bhuj in Gujarat. If you look at this map, we have here Varugaza, Bharukacha, and here we have Suparaka. So these, it shows that from here, the Bodhisattva actually went to Bharugaza, Bharukacha to work, and from there he set his sail with the merchants on voyage to Suvarnabhumi. I have a map where we can see the routes, but I shall discuss with it a little later. In the Mahajanaka Jataka 539, Mahajanaka, the son of a banished, let us keep this map, but I'm not discussing the map right now. Mahajanaka, the son of a banished king of Videha, undertook trade in order to make quick money to finance his campaign against the usurper of his father's throne. The story relates to the desire of Mahajanaka to embark upon trading ventures to gain wealth. So he wanted to actually have wealth for himself because he was deposed also. His mother tried to dissuade him from taking to trade and offered him jewels, pearls, and diamonds, which she carried on with her on being forced to leave the kingdom of Videha. But Mahajanaka was firm in his resolution to go to Suvarnabhumi for gaining riches. He said to his mother, I quote him, and these translations are taken from Kawal, give that wealth to me, but I will only take half of it, and I will go to Suvarnabhumi and get great riches there, and will then seize the kingdom, unquote. Having collected goods, including pearls, jewels, and diamonds, he embarked on a ship with some merchants bound for Suvarnabhumi. There were 7 caravans on board with their beasts, and after 7 days of plunging through the heavy seas at top speed, the overloaded ship began to sink. Planks broke off, and the water rose higher and higher. Mahajanaka, knowing that the ship was sinking, did not panic. He prepared himself for the ordeal by eating a full meal, covered himself with sugar and ghee to protect himself from the water, then tied himself to the mast. When the ship went down, men and animals were devoured by the sharks and fierce turtles that infested the ocean, but the mast remained upright. Mahajanaka, with his superior strength, was able to throw himself a far distance from the ship, thus escaping the fate of other passengers. He floated in the ocean for 7 days, taking no food. During this time, the goddess Manimekhala was enjoying the pleasures of heaven, neglecting her duties as the guardian of the seas. At last, she saw him and recognized that he was not an ordinary mortal. She took him in her arms, and Mahajanaka, thrilled by the touch of the goddess, fell into a trance. She flew with him to a mango grove in the kingdom of Mithila, where she laid him on his right side on a ceremonial stone in the middle of the grove. According to the story, Mahajanaka was made a king. Though the name of the port is not mentioned, it is possible that it could be Tamralipta, which was the only port in the eastern seaboard which had easy access to Mithila in the early historic period. In case of the Shankho Jataka, the next story, that is now Jataka numbered 432, the story goes that Bodhisattva was once born in Molini Nagaro, which is Varanasi, as a very rich Brahmana named Shankho. He spent 6,000 daily on almsgiving. One day he thought to himself, my store of wealth once gone, I shall have nothing to give. While it is still unexhausted, I will take ship and sail for the gold country, Suvarnabhumi, whence I will bring back wealth. He made arrangements for a ship to be built, filled it with merchandise, and bade farewell to his wife and child. In this case, too, the nearest port was Tamralipta. During his journey, he met a Pratyeka Buddha. Pratyeka Buddha, I believe you know about the concept of Pratyeka Buddha, but for the students,
They have also awakened from the sleep of ignorance and have reached the end of the compulsive cycle of rebirths. But Pratyeka Buddhas do not teach others, and the dwelling place is said to be Mount Gandhamadha. So there was the story is very long, so I just I cut the long story short. So here he met a Pratyeka Buddha and he wanted many things, and then he presented the Pratyeka Buddha with his shoes. This has an effect when we will see in the later part of the story. When they were in the high seas, faced on the ship, and they could not bail the water clear. All the people, in fear for their lives, made a great outcry, calling each upon his own god. The Bodhisattva took with him an attendant, and casting off all fear of the fish and turtles, he dived off with the man. A multitude of men perished, but the great being, with his attendant, began to make his way over the sea. For 7 days he kept on swimming. Even then he kept the holy fast day, washing his mouth with the salt water. The story goes that the deity Moni Mekhola, who was the savior of good souls from shipwrecks, saw him. She told the Brahmana Shankha that she was helping him as he gave away his shoes to the Pratyeka Buddha. Shankha was delighted and requested her to take him back to his city with his attendant. The deity, well pleased at hearing these words, caused a ship to appear, made of the 7 things of price. In length it was 800 cubits, in width 600 cubits, 20 fathoms in depth. It had 3 masts made of sapphire, cordage of gold, silver sails, and of gold were also the oars and the rudders. This vessel the deity filled with 7 precious things. Then, embracing the Brahmin, set him aboard the gorgeous ship. Then she guided the ship to the city of Molini, which is Varanasi, and having stored all this wealth in the Brahmana's house, returned to her place of dwelling. At the end of the story, Buddha declares that Moni Mekhola was Utpalavarna and Shankho was Buddha himself, and the attendant was Ananda. Thus, goddess Monimekhola of Buddha's previous birth was the famous Bhikshuni Utpalavarna. The reference to Utpalavarna, the Buddhist nun, as goddess Monimekhola is intriguing. Utpalavarna saved Buddha from Devadatta. When Devadatta rolled a huge rock down on the Buddha in an attempt to kill him, she reproached Devadatta for his evil act, whereupon Devadatta beat her to death. This role of Utpalavarna as a protector could be similar to the context of Monimekhola as a protector from the sea, and perhaps therefore the image of Utpalavarna was brought in here. Thus, it is apparent from the Jatakas that the 2 ports, Bharukacha in the west coast and Tamralipta in the east coast, were the points of departure for ships to Suvarnabhumi. Common elements of the last 2 Jataka stories were shipwreck and the role of goddess Monimekhola as the protector from the sea. This role of a goddess as the protector from shipwreck is much later articulated in the Ashtamahabhaya aspect of goddess Tara, a female bodhisattva of Mahayana Buddhism, who protects the seafarers from impending shipwrecks and also helps in crossing. We have also Avalokiteshvara, who is also a bodhisattva and who has also the Ashtamahabhaya thing, and he also helps people in crossing. But since I'm talking about Moni Mekhola, I bought the incident of Tara in comparison. I thought that I should have a female deity with whom we can compare. This is from Ratnagiri. It is presently kept in the veranda of the Ratnagiri Museum. It's a beautiful piece of sculpture. And here you can see among the Ashtavayas, it is actually the last. Here, this is the main part. And here you can see that the goddess Tara is there. And the shape of the ship shows that it's shipwrecked. And people are worshipping her to rescue them from this peril. We have, in the context of Southeastern Bengal also, we have reference to Tara in Southeastern Bengal and Southeast Asia as the savior. This is a very crudely made plaque votive tablet, but here also we can see the
hands and through this is from the Mayanamati Museum. This is actually from a book cover where we have this, again, the concept of shipwreck and Tara. We'll come to this later on. It is interesting. So Tara was also very popular in Southeast Asia and Southeastern Bengal. But it is interesting to note that in a verse of Manjusri Mulakalpo, datable to around the 8th century CE, we have references to places where the cult of Tara was prevalent. It reads, then a mighty Yaksha king also practices Tara in Horikelo, that is Chittagong, Kormaranga, Arakan, Kamarupa, and Kalasha. Kalasha is identified with Kalasapura, which is the present-day Martaban region. If we go to the earlier map here, so when you look at this map, this map belongs to the early medieval period, and therefore, so we have, instead of Tamralipta, we have the port of Samandar, because Tamralipta lost its prominence after the 8th century. So we have in Bengal, we had the Chittagong port of Samandar, and here is Martaban. So this is Kalasapura. Manjusri Mulakalpa's date is 8th century. So therefore, what is interesting is that in the same breath, Chittagong, Martaban, and Arakan, here Arakan is all spelt out, and these are the areas where the goddess Tara is being worshipped. This popularity of the stories of Mahajanaka Jataka and also of Shankha Jataka, but we have this particularly reflected in paintings. The story is Sanskrit paintings of this Mahajanaka being rescued by Mani Mekhola. These are much later paintings, but still I will show you some of them, which is beautiful, and how vividly the Jataka story is being captured. So this is the Wat Konkaram Rachaburi spectacular paintings of the episode are seen in the decoration of the stupa interior. So in the murals, we have this decoration. Then at the British Library, paper folding books with finest illustration of the 10 birth tales of Buddha, among which Mahajanaka being the last, are found. The paintings illustrating the Mahajanaka Jataka are in the style of the late Ayutthaya period. So this here is the book cover where you have the beautiful painting of this Manimekhala rescuing Mahajanaka. If you look at this painting, this is also very striking, where you can see the description that people are falling down, they're getting in the whales and other things are eating them up, and how Manimekhala comes and rescues Mahajanaka. This is a closer view. Of artistic expression in South Asia. Regions of Southeast Asia continued with vigor the translation of Jataka episodes in various forms of art. The story of Supparaka, so therefore we find these translations of the stories in arts in much later. These are all 18th, 17th, 18th, 19th century paintings. Interestingly, we have Mahajanaka Jataka painting in Ajanta, but it does not refer to the sea voyage. It refers to that stage of life of Mahajanaka when he comes back and he gets the throne, and then the kind of life he is spending. This is the rescue by Manimekhala gains primacy. So this is very important that we have to note. In the worldview of regions of Southeast Asia,
The role played by Manimekhala was that part of the narrative which was linked with journey to Suvarnabhumi, traversing the sea. It appealed to the common people and was widely propagated. Circulation of the narrative got translated in the mural and manuscript paintings, albeit much later. Goddess Manimekhala has a counterpart in the classic Tamil poem Manimekhalai, we all know about it, or Manimegalai, written by Maturai Kulavanihar Sathanar, where Manimekhala is the name of the protagonist as well as the goddess, the family deity of her father Kovalan, whom she worships. The work is overtly Buddhist and written to enshrine Buddhist philosophy. The common thread in the Jataka stories and the epic poem Manimekhalai is the Buddhist oikumene. Added to that is the maritime connection to Suvarnabhumi. Manimekhala is initially associated with Puhar, which is Kaviripum Pattinam, the famous Chola port town of the Coromandel coast, which had regular interaction with the ports of Southeast Asia. Among the many examples of contact, here one may refer to the touchstone of this map actually shows the various ways, the conduits of contact. So here you can see Bharukacha linked with Suparaka. So this is a coastal voyage, and from the coastal voyage, one can move. This is Masuriputtam. We'll talk about it a little briefly, and then how it moves into the regions of Southeast Asia. This relation between the Tamil region, the Chola port town of the Coromandel coast, and the ports of Southeast Asia can also be found from the reference to many objects, among which we have the touchstone of a goldsmith with inscription written in Tamil Brahmi recovered at Klongthom in Peninsula Thailand, datable to 3rd, 4th century CE and closer to the time of Manimukalai. So this is the region. This is Kuan Lukpat. This is the area from where this that stone was found. It's a very old discovery, and it's being used by most of the authors who work on this. I will show you the picture a little later. So what do these representations tell us? These representations of merchants sailing to Suvarnabhumi in the Jatakas for wealth bring home two facts. One, Suvarnabhumi was visualized as a place to venture for quick money in Indian texts. And secondly, Indians were not averse to taking high sea voyages even at the cost of being ostracized by the society following the dictums of the Dharma Shastras. In fact, the numerous ports in the eastern and western seaboard indicate brisk commercial activities and mobility across the Indian Ocean. The next section, I am talking about defying norms. And who are defying the norms? It is the Navikas, the sailors, who are defying the norms, and we know about them from inscriptions. So there is an inscribed presence of the Mahanavikas and the Navika. The sailor or mariner is integrally related with this kind of movements across the sea. A sailor is commonly known as a navika in both epigraphic and textual sources. Significantly, apart from a navika, we have another term for a seafarer known as mahanavika. Till date, as our inscriptions suggest, we have reference to mahanavika only in the eastern coast. Mahanavika of Sanskrit sources closely corresponds to Muallim of Arabic sources. For the west coast, from around 1000 CE, we have a category of ship owners referred to as Nobittaka in Sanskrit inscriptions, denoting a person whose wealth was rooted to his ships. Ranabir Chakrabarti has worked extensively on these. But interestingly, we do not have reference to a Nobittaka in the inscriptions from the east coast. So this is a point that is quite striking. We have Mahanavika in the east coast and Nobittaka or Nakoda in the west coast. Buddhism always encouraged trade. Maritime voyages were regarded as profitable ventures, and Buddhist literature describes a variety of social groups like the Sethi, that is the rich merchant, the Gahapati, who were involved in long-distance trading network. Interestingly enough, the Buddha appears as a master mariner having great expertise in seafaring as mentioned in the Suparaka Jataka. In fact, the first inscription till date with reference to a Mahanavika was recovered in a Buddhist context from the Andhra region.
This is one of the 5 Prakrit inscriptions found at Ghontashalo and was published by J. Vogel. Ghontashalo can be identified with ancient Contocosilla, and this is within the country of Mysolia by Ptolemy and Massalia by Periplus. I'm not going into the details of the inscription. This has been written, I have worked on this much earlier. But what is interesting is the Buddhist connection. And so this is the earliest occurrence of the term Mahanavika that we find, and we can date it. Vogel did not date the record. So paleographically, I have dated it to the 1st century CE. So therefore, this is the earliest. Now, with this, one can also refer to the Buddhist context of the inscription, and one is aware of the predominance of Buddhist sites in early Andhra. Importantly, these Buddhist sites also had a coastal orientation. The prosperity and status of the mariners is evident from the donations they made, and the above-mentioned inscription bears testimony to this. So naturally, we can surmise that Mahanavika Sivaka of this particular inscription was plying with his vessel across the sea to regions of Southeast Asia, which was his Suvarnabhumi, or along the coasts. Surely the seafaring coastal routes were very important over the centuries for the spread of new ideas and the introduction of Buddhism as well as Brahmanism in mainland Southeast Asia. Attention may be drawn here to a bronze coin illustrating a stylized double-masted. This map actually talks about the different areas from where we have inscriptions of Mahanavika. But I'm not talking about this particular coin. It illustrates a stylized double-masted ship on one side and a figure of a cow on the other, datable to around 2nd century CE and found at Kwanlukpat, Klongtong province, Krabi. I showed you the location, the map a little while ago. The image of the ship resembles those on the coins from the Andhra region. Kwanlukpat was a trading site as well as a production site during the 1st and the 2nd century CE and continued to be so for some time. This site was more of a specialized manufacturing center than an entrepot where emigrant craftsmen worked. So that craftsmen from India worked in Kwanlukpat is found from this. This is the Tamil touchstone which I was talking a little while ago. And so here the touch, it is said Perum Patankal. So this touchstone belongs to someone called Perum. The craftsman from India worked here is supported by a Tamil inscription mentioned earlier in a small flat rectangular stone. It is now in the Temple Museum of Wat Klongtong, Krabi province, southern Thailand. If there were people from the Tamil Nadu region, there could be people from the Andhra region as well at Kwanlukpat, and this explains the presence of the ship type of coin. The recent seal discovered from Ban Kloai Nok in western coast of Peninsular Thailand is significant in this context and merits discussion. The inscription reads, Brihaspati Sharmasa Navikasa, meaning the sailor of the sailor Brihaspati Sharma. This is, of course, in Brahmi. Peter Skilling and Oscar von Huneberg, who read this inscription, date it around to the 1st to 2nd century CE and to the 4th. Means Peter Skilling dates it around 1st to 2nd century CE, and Huneberg dates it around the 4th century CE. I would like to go with Skilling and date it within the time bracket of the late 1st and early 3rd century CE on the basis of the paleography. Ban Kloai Nok is situated near Phu Khao Thong, which was a port entrepot on the Andaman coast of Peninsular Thailand. Lack of excavations do not allow us to give a vivid picture of the site, but we learned that the site occupies a small hill and that was suited for settlement, and Berenice Bellina briefly gives an account of the findings from the site. And these findings suggest that there were as kind of a network because they found fragmented cameo of Roman classical inspiration, then a Bacchic scene that shows a Bacchic scene probably dating from the late 1st century BC to early 1st century CE, and a coin with the typical rising sun and Srivatsa type motif, which was common to Myanmar, Thailand, Cambodia. So this representative assemblage speaks of regular connectivity of the site with South Asia, Mediterranean region, and regions of Southeast Asia.
Now, in this background of this, the seal of Navika Brihaspati Sharma should be studied. Though Brihaspati Sharma is referred to as a Navika in the seal, it goes without saying that he was no ordinary sailor, for the simple reason that an ordinary sailor will not have a seal of his own, that too a gold one. This is a golden seal. We can assume that he was a Mahanavika. But lack of space in the seal did not allow the engraver to include the preface Maha to Navika. This is my assumption, of course. The name also deserves our attention. The language has been mentioned as Sanskritized Prakrit. Name ending Sharma generally represents the Brahmana caste. Normally, the sailors in India belonged to the lower stratum of the Varna Jati divided society and did not command respectability in the Brahmanical treatises. Bodhayana gives a list of scenes which causes loss of caste, of which the first is undertaking a sea voyage, Samudra Samyanam. Again, Manu declares that a Brahmana who has gone to sea to be unworthy of entertainment at a Shraddha. The Apastamba Dharma Sutra does not sanction trade as a profession for Brahmanas. Avihita Brahmanasya Vanijya. Here is a unique example where a Brahmana was practicing the profession of a sailor and participating in commerce, a profession normally not sanctioned by the Shastras. One may recall that Shankha of Shankha Jataka was a Brahmana who ventured into the sea for gaining riches from Suvarnabhumi. These examples are pointers to the fact that society did not always function according to the Shastric injunctions, and this fluidity of early Indian society should be recognized. The second reference to Mahanavika comes from Seberang Perai in the Malay Peninsula, though the Mahanavika himself is from Bengal and bears the same Buddhist context. He is Mahanavika Buddhagupta from Raktamritika, now conclusively identified with Raktamritika Mahavihara in the Chiruti region of Murshidabad, West Bengal. This particular slab is housed in the Indian Museum, Kolkata. It has been dated to the 5th century CE. The Buddhist context is quite visible at the inscription, and you can see the stupa and the chatravalis, and the inscription records prayers offered to the Buddha, and the visual symbolism is evident from the depiction of the stupa with series of chatravali. Thus, this inscription is an indicator of the presence of Mahanavikas in the Eastern Indian Ocean and the rise of Kedah as a major commercial site. Moreover, it also indicates mobility of persons in this profession, as Buddhagupta was originally from Bengal. We also come across another inscription which talks about many Mahanavikas in Andhra and Tamil Nadu region. I must mention here that attention to this inscription was drawn to me by my student and presently an assistant professor in the Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology in Vishwabharati, Shaborni Pramanik Nayak. This is a very interesting inscription. She has published this inscription also, and both Shaborni and myself, we have a joint publication on the importance of these inscriptions and how these inscriptions show about the movement of the Mahanavikas. This copper plate mentions 5 Mahanavikas and 7 Mahasattvas. This is very striking. We have not found any inscriptions where you have a huge number of Mahanavikas and also Mahasattvas. What strikes us most is the presence of so many Mahanavikas and Mahasattvas in a locality. Presence of 5 Mahanavikas together in a particular area is a unique phenomenon which raises certain questions. Where did the Mahanavikas venture with their ships of merchandise? We have earlier shown that regions of Southeast Asia were possible trading destinations of Navikas and Mahanavikas from East Coast. This also applies for the period of the Ahadhanakaram plates because a contemporary inscription from Peninsular Thailand indicates the presence of a Tamil merchant guild. We are referring to the famous Takwapa Tamil inscription found in a small hill along the Takwapa River north of Krabi, southern Thailand, together with the stone Vishnu and other statues of Pallava style. I think I have a map. Yeah, here is actually, we have, this is the trans-peninsular route of which I will be talking a little bit. And here we found this Takwapa is located, and then this famous Vishnu is found from
this region. The tank, so it refers, this inscription is paleographically dated to 9th century CE. It refers to a tank dug after the name of Sri Avani Naranam, which was an epithet of Nandivarman III, the Pallava king, and is datable to, his date is 846 to 869. These dates are very important in this context. The tank was put under the protection of Manikkiramam or Manikgramam, which was the famous merchant guild. One may remember that the Ahadhanakaram plates were issued in the reign of Vishnuvardhan, alias Kali Vishnuvardhana, and 5, and his date is also 847 to 849 CE. So both Takwapa inscription and Ahadhanakaram grant belong to the same time frame, suggesting movement of merchants from the eastern seaboard to the peninsular Thailand. In the next section, very briefly, I will talk a little bit about whether ports of Suvarnabhumi could be located in the Thai Malay Peninsula. The Thai Malay Peninsula was the hub of trading activities from the early period of the Common Era to around 1000 CE. This has been amply demonstrated in recent researches on the sites like Khao Sam Keo, Phukao Thong, Takwapa, and others. Peter Skilling refers to Peter Kharoshe, who draws our attention to the fact that in the Surparaka Jataka of Arya Sura's Jataka Mala, during the voyage from Bharukacha to Suvarnabhumi, the master mariner mentions that they have drifted away from 2 ports. According to Kharoche, in an unpublished Sanskrit commentary, the Jataka Mala Tika, which is written around 700 CE, these 2 ports of Suvarnabhumi were Lankashobha and Katahadipa. Lankashobha has been identified with Lankasuka, and Katahadipa is, of course, Kedah. Now, Lankasuka in peninsular Thailand is located to the east and Kedah in Malaysia to the west. Lankasuka embraces Gulf of Thailand and South China Seas, whereas Kedah touches the Bay of Bengal. If you look at this, here is Kedah and here is Lankasuka. This is the Lankasuka Nium. Ligor is the Nakhon Sithamarat region. So one could reach the port of Lankasuka from Kedah through the trans-peninsular route. Here is this is the trans-peninsular routeways which is being talked about. Herein comes the role of Isthmus of Kra. Situated in a strategic location between oceans, the Isthmian tract provided a halting place for traders from both directions. Today, I don't have the time to go into the details. I have published elsewhere in Journal of Indian Ocean Archaeology on the importance of this Isthmus of Kra in the whole understanding of the network of relationships between South Asia and Southeast Asia. The geography allows for passage across the peninsula, and recently a study by Anna Bennett suggests that Thai Malay Peninsula had huge deposits of gold. Though at the present stage of our knowledge, we cannot conclusively say that the Thai Malay Peninsula could be the Suvarnabhumi, the connected history between the eastern seaboard of India and this region of Southeast Asia cannot be denied. There is some, here it's a better map where you can see the Trans-Isthmian route, and there were a lot of portage along these routes. And it was a very active route at one point of time. And there was an attempt by the Thai government to actually revisit this route and try to have this the route active. But due to some political reasons, it's not being done. This is a very a map where actually we get a very important, interesting idea of the Isthmus of Kra region. This is Chaya, this is Takwapa, Trang, Nakhon Sithamarat. These are very crucial to understand the Thai Malay Peninsula and the Trans-Isthmian route. So we cannot be, so the connected history between the eastern seaboard of India and this region of Southeast Asia cannot be denied. Now I'm coming to the closure of my presentation, and I have talked about the Jatakas and the inscriptions, but of course in the Sanskrit literature also we have reference to Suvarnabhumi, but since my focus is in the Jatakas, I will only mention, I have not discussed those, I will only mention the names of the texts
If you're interested, you can later on read those. So we have narratives of voyages of adventurous merchants to Suvarnabhumi also in Sanskrit literature. For example, the Brihat Katha Manjari, Brihat Katha Shloka Sangraha, and the Katha Sarita Sagara. Actually, the Katha Sarita Sagara talks about Kalasapura also, which is the Martaman area. The Katha Sagara centers on the voyages of the Brahmana Chandraswamin, who went in search of his lost son and of the princess Gunavati, and whose ship was wrecked on the coast of Suvarnadipa while on its way from Kataha to India. So shipwreck continued to be a recurrent theme in relation to travel to Suvarnabhumi or Suvarnadipa. The presentation I made here now, it attempted to foreground. Let me come back. I have tried to foreground Suvarnabhumi as a coveted zone from early 1st millennium CE to the early 2nd millennium CE for the monarchs and merchants. The Jatakas and other Buddhist literature introduced us to Suvarnabhumi or Suvarnabhumi, and the inscriptions, by talking about the presence of the Mahanavikas in the eastern seaboard and the inscription of India, gave a concrete shape to the stories in the Jatakas. It is clear that looking out for a specific space called Suvarnabhumi will be a futile exercise. While the exact location remains elusive, we can only think that Suvarnabhumi was present in the common mercantile world of Bay of Bengal, where sojourning merchants from various places found their way. Even the Greeks were aware of a golden land, and thus the anonymous author of Periplus Mari Erythrae, while describing the East Coast, mentions about a watercraft called Colandiofonta, which sails to Cruce. He further adds in section 64 that beyond Cruce lies the great island city called Thina, that is China. Claudius Ptolemy, the geographer of the mid-2nd century CE, too refers to golden Chersonesus. Over time, continuing interaction forged cultural commonalities that could be identified with the entire network. People thronged at the ports in search of a living. Southeast Asian ports in particular offered great opportunities for their connectivity with China and their own resources in forest products, semi-precious stones, spices, aromatic products like sandalwood, camphor, gold, and other metals, among others. Spices, for example, cassia, cinnamon, these are all very interesting. One of our students have worked on this and found that Southeast Asia also played a very important role in the movement of the spices. The Jataka stories demonstrated how merchants were willing to brave hazardous journey to go to Suvarnabhumi, their El Dorado. The dynamism of the Buddhist network, along with the mercantile network, kept alive the synergy between the regions of India and the regions of Southeast Asia. Thank you. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। মানে আমরা এতক্ষণ একটা আউটস্ট্যান্ডিং লেকচার শুনলাম। বিশেষ করে আমাদের খুব ভালো লাগছে এই কারণের জন্য যে আমরা যারা প্রাচীন ভারত ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ নই বা সরাসরি, কিন্তু তাদের কাছেও আপনার এই বক্তব্য এবং লেকচার একটা অন্য মাত্রা দিল, একদম নিশ্চিত। কারণ সুবর্ণভূমি, জাতক, বন্দর, এই যে বিষয়গুলো আপনি তুলে ধরলেন, এবং আমি নিশ্চিত যে এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেকটাই ছিল ভাষা। আজকের পরে অনেক প্রশ্ন আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই উঠে আসবে। আমরা ইউটিউবে আমাদের সরাসরি লেকচারটা চলছে এবং লেকচারটা ইউটিউব সহ অন্যান্য জায়গাতেও প্রচারিত হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন সাইটগুলোতে। তো আমাদের হ্যাঁ, আমাদের সেখানেও আমরা মন্তব্যগুলো মূলত পাচ্ছি যে আউটস্ট্যান্ডিং হয়েছে, খুব ভালো লেকচারটা হয়েছে। বিশেষ করে এই বিষয়ে অনেকেই তো খুব একটা জানেন না, কিন্তু নতুন কিছু দিক অন্তত উঠে এলো। তো আমাদের আজকে যারা শ্রোতা রয়েছেন তারা যদি কোনো প্রশ্ন রাখেন তাহলে ম্যাডামের কাছে সরাসরি আপনারা করতে পারেন, যদি কোনো প্রশ্ন আপনাদের থাকে বলেন। আমরা চ্যাট বক্সে এখনো কোনো প্রশ্ন সেভাবে পাইনি, কিন্তু যদি কোনো প্রশ্ন কারো থাকে সরাসরি আপনারা ম্যাডামকে করতে পারেন। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি। If you have any question, you can ask our honorable speaker. চ্যাট বক্সে বোধহয় একটা প্রশ্ন এলো, আসেনি। আচ্ছা, যাই হোক, চ্যাট বক্সে মন্তব্যগুলোই দেখতে পাচ্ছি আমি, প্রশ্ন তো সেভাবে আসেনি। আপনাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে বা সরাসরি জানতে পারেন ম্যাডামের কাছ থেকে।
লোকেরা ক্লান্ত হয়ে গেছে। না না ম্যাডাম, আমার একটা জিনিস একটু জানার যে আছে ম্যাডাম, হ্যাঁ, আপনার নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, বলো। এই যে আপনি সুবর্ণভূমির কথা বললেন, অনেক সময় তো আমরা সুবর্ণভূমির মানে এই যে আপনি একদম প্রথম থেকে একদম সুবর্ণভূমি ব্যাপারটা কি, জায়গাটা বলতে কোন জায়গাটাকে বোঝাতে চাইছেন, এই যে লোকেশনটা দিলেন, আমার জাস্ট একটা জিনিস জানার যে চীনের সঙ্গে তো এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়াতে একটা বাণিজ্য চলতো, মানে হ্যাঁ, সেখানে তো নিশ্চয়ই। সাউথ ইস্ট আমরা সাধারণত চীনে তো সাউথ ইস্ট এশিয়া সরাসরি পাচ্ছি না, কিন্তু কোথাও কি আপনার সাউথ ইস্ট এশিয়ার সঙ্গে এই লিঙ্ক মানে আছে, মানে আপনি মনে করেন যে চীন বাণিজ্যটা হয়েছে, মানে যেমন আমরা জিনরো লিউর গবেষণা দেখেছি হ্যাঁ, বা অন্যান্য যারা কাজ করেছেন এই বিষয়ের উপরে দেখছিলাম, সেখানে মানে এই বিষয়ে কি আপনার কিছু পেয়েছেন ফাইন্ডিং, সেটা একটু জানতে চাইছি জাস্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আসলে সাউথ ইস্ট যখন ভারত এবং চীনের ব্যবসা বাণিজ্যের কথা ওঠে, মেইনলি তখন ওই যেহেতু ওই ল্যান্ড রুটটা দিয়ে, সিল্ক রুটটা দিয়ে চলে যায় গবেষণার ধারাটা, ফলে সাউথ ইস্ট এশিয়া অনেক সময় এখানে একটু নেগলেক্টেড হয়ে গিয়েছিল। একটা সময় সাউথ ইস্ট এশিয়ার যে একটা রোল ছিল, সেই রোলটা নেগলেক্টেড হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইদানিং কালে একটা চমৎকার লেখা তানসেন সেন লিখেছেন, যেখানে সেখানে সে লোকেট করেছেন সাউথ ইস্ট এশিয়া বিটুইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড চায়না, যেখানে সাউথ ইস্ট এশিয়ার রোলটা হচ্ছে একটা কনডুইটের মতন, যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার থ্রুতেই তো অনেক কিছু যাচ্ছে, এবং অনেক যে আমরা যদি ব্যবসার দিক দিয়ে দেখি, বাণিজ্যের দিক দিয়ে দেখি, তাহলে আমরা অনেক প্রোডাক্ট পাচ্ছি যেগুলো সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রোডাক্ট, যেটা চীনে যাচ্ছে, এবং অনেক সময় অনেক জিনিস ভারতবর্ষ থেকে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে যাচ্ছে, সেইখানে থেকে ওখান থেকে আবার তাদের ওই বণিকদের মাধ্যমে চীনে যাচ্ছে। একটা খুব ইন্টারেস্টিং টেক্সট আছে, আমি একটা ছোট্ট লেখা লিখেছিলাম, চৌজুকুয়া বলে, 1225-এর একটা টেক্সট। সেই চৌজুকুয়া হচ্ছে নিজে একজন কাস্টমস অফিসার, এবং উনি পুরো যা ব্যবসা, যা জিনিস আসতো তার একটা ডিটেল অ্যাকাউন্টিং করতেন, এবং সেখানে উনি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে, ভারতবর্ষ, সাউথ ইস্ট এশিয়া প্রত্যেকটা জায়গা কি কি জিনিস এসেছে, প্রোডাক্ট এসেছে, দেশে ঢুকতো, তার অ্যাকাউন্টিং আছে, খুব সুন্দর বিবরণ। এবং সেখানে কিন্তু যেরকম কোথাকার, যেমন ক্যাম্ফার, ক্যাম্ফার বারুজ, ইন্দোনেশিয়ার বারুজের ক্যাম্ফার হচ্ছে ভীষণ ভালো, তো সেখানে বা বা বলে, মানে ক্যাম্ফারের আগে বা কথাটা লেখা আছে, মানে বারুজের ক্যাম্ফার। এবার ভারতবর্ষ থেকে এরকম যে জিনিসগুলো যাচ্ছে, যেমন অ্যালোজোট কথা লেখা আছে, অগরু যেটা, তো অগরুর মধ্যে একটা কৃষ্ণ অগরুর কথা আছে, যে কৃষ্ণ অগরু কিন্তু আমরা কামরূপে পাচ্ছি, ব্ল্যাক অ্যালোজোট। তো বলছেন উনি, খুব ক্লিয়ারলি না হলেও একটা ইন্ডিকেশন আছে যে অ্যালোজোট সাউথ ইস্টের সাথেও হয়, কিন্তু কৃষ্ণ অগরুর দামটা অনেক বেশি, ব্ল্যাক অ্যালোজোটের দামটা বেশি। আমি অফকোর্স ট্রান্সলেশনে পড়েছি, আমি তো চীনা ভাষা পড়তে পারবো না, পারি না, তো সেখানে পুরো ক্লিয়ারলি ব্ল্যাক এলোজোড লিখছেন। তো সেখান থেকে যদি আমরা এগুলোকে, ইতিহাস তো অনেকটা ভীষণ লিঙ্ক করা ব্যাপার থাকে, মানে একটার সঙ্গে আরেকটাকে লিঙ্ক করা, তো সেটা যদি আমরা লিঙ্ক করি যে এই ব্ল্যাক অ্যালোজোডটা ভীষণভাবে কামরূপে পাওয়া যায়, এবং কামরূপের সঙ্গে সাউথ ইস্টার্ন বেঙ্গল দিয়ে সামান্দার পোর্ট দিয়ে, আমরা জানি ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মেঘনা, মেঘনার সঙ্গে সামান্দার এসে ওখান থেকে চট্টগ্রামের সঙ্গে সাউথ ইস্ট এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর ভীষণ ভালো সংযোগ ছিল, ব্যবসা বাণিজ্য সংযোগ ছিল। তো ওইভাবে জিনিসটা ট্রান্সশিফট হতেই পারতো, এবং যার জন্য উনি বলছেন যে দাম বেশি, তার মানে অনেক দূর থেকে আসছে বলেই দাম বেশি। তো তুমি যদি পরে ইন্টারেস্টেড হও, আমি তোমাকে তানসেনের লেখাটা পাঠিয়ে দেবো, ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক, যেখানে ও সিচুয়েট করছে সাউথ ইস্ট এশিয়া বিটুইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড চায়না। ম্যাম খুবই ভালো লাগলো ম্যাডাম, এবং আমি যদি খুব ভুল না করি ম্যাডাম, বইটার নাম বোধহয় বুদ্ধিস্ট ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ট্রেড। না, ওটা তোর নতুন বইটা, আর এটা ওটার মধ্যে কিছুটা আছে, আমি এই কিন্তু বইটা একটু এটা একটা, দেখেছিলাম হ্যাঁ, সেখানে। এই বইটা খুব ভালো, এই বইটা খুব ভালো, তবে এটা একটা আলাদা এসে, এটা একটা আচ্ছা আর্টিকেল, আচ্ছা যেটা আচ্ছা, ম্যাম অবশ্যই তাহলে একটু পাঠাবেন আমাকে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ট্রান্স বলে একটা পত্রিকা আছে, সেখানে বেরিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লেখাটা। ম্যাম হ্যাঁ, একটা প্রসেনজিৎ, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, দুটো কোয়েশ্চেন। সেটা হ্যাঁ, হচ্ছে ম্যাম, এই যে আপনি বৃহৎ কথা মঞ্জুরি বা কথা শরীর সাগরের যে টেক্সটগুলো রেফারেন্স সংস্কৃত পাচ্ছেন, তো সেখানে ম্যাম পেন্টাপলিস, যেটা আমরা হরকাল বাহার হারকানদের আগের স্টেজে পেন্টাপলিস পাচ্ছিলাম, তার কোনো রেফারেন্স কি পাচ্ছি ম্যাম? এটা একটা প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় ম্যাম, আপনার চৌজুকুয়া 1219-এর যে টেক্সটাইল লেখাটার কথা বলছেন, ওটা কোথায় পাবলিশড হয়েছে, ওটা যদি একটু বলেন। আচ্ছা, পেন্টাপলিসের যেটা কথা বলছে, আসলে আমার তো এখানে থ্রাস্ট ছিল জাতক স্টোরিজ, ফলে আমি সংস্কৃত টেক্সট গুলোকে সেখানে অতটা আনিনি, কিন্তু পেন্টাপলিস যেটা, একটা পেন্টাপলিস তো যেটা আমরা পাই নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়াতে, পাঞ্জাব এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলকে পেন্টাপলিস বলা হতো গ্রিকদের, এটা নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া
অডিওটা একটু মিউট না করলে আমরা শুনতে পাবো না ম্যাডামের বক্তব্য। প্রসেনজিৎ ঘোষ যিনি আছেন, হ্যাঁ প্রসেনজিৎ, তো হ্যাঁ ম্যাডাম শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম, বলুন। পেন্টাপলিসের কথা যেটা পাচ্ছি আমরা, যেটা পেন্টাপলিস আমরা মানে মেগা সিরিজের লেখাতেও পেয়েছিলাম পেন্টাপলিস, সেই পেন্টাপলিস হচ্ছে নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়াতে, পাঞ্জাবের এই রিজিয়নটাতে। আর তুমি যেটা বলছো বাহার হারকান বা বাহার হারকাল, এগুলো তো আমরা আবার 7th সেঞ্চুরি টেক্সট থেকে আমরা পাচ্ছি, মেইনলি মূলত আরব জিওগ্রাফার্সদের টেক্সট থেকে হরিকেলের এটার কথা পাচ্ছি। আর কথাশরিত সাগরে আমরা মেইনলি ওই সাউথ ইস্ট এশিয়ার কিছু কিছু জায়গার কথা পাই, যেরকম কলসদ্বীপের কথা আমি বললাম, কলসদ্বীপের কথা আছে। আর কলসদ্বীপ ইম্পর্টেন্ট এর জন্য যে এটা বর্তমান মার্তাবান এর সঙ্গে, মার্তাবান হচ্ছে পেনিনসুলার মিয়ানমার মোতাম্মা, প্রেজেন্ট এই জায়গাটার নাম মোতাম্মা, এবং তার সঙ্গে রিলেটেড। এবং আমরা যে মঞ্জুশ্রী মূলকল্প যেটা 8th সেঞ্চুরি টেক্সট, সেখানে যে আমরা কতগুলো শ্লোক, আমি একটা শ্লোক পড়েছি, এরকম 3-4টে শ্লোক আছে যেখানে ভাষার কথা বলা হচ্ছে, যেখানে লিঙ্কেজের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে একই সঙ্গে কামরূপ, হরিকেল, কর্মরাঙ্গ, যেটা আরাকানের সঙ্গে রিসেন্টলি কর্মরাঙ্গটা আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছিল না, ডিসি সরকারও খুব একটা শিওর ছিলেন না, রিসেন্টলি আর্লো গ্রিফিথ কর্মরাঙ্গকে আইডেন্টিফাই করেছেন উইথ আরাকান এবং যথেষ্ট প্রমাণ সহকারে, এবং কলসপুরও একসঙ্গে এটা সেম ব্রেথে নেওয়া হচ্ছে। তো এই যে এদের মধ্যে একটা কানেক্টিং নেটওয়ার্ক ছিল, সেটা এখান থেকে বোঝা যায় যে পরপর এই জায়গাগুলোর কথা বলা হচ্ছে। এছাড়া মার্তাবান তুমি তো জানো, আমরা যদি দেখি কি বলে ইবন খুদ্দাদ এবং ইবন বাতুতা, বড় মার্তাবান জার্জের কথা বলা হচ্ছে, যেটা ট্রেডিং আইটেম হিসেবে মুভ করতো, যে মার্তাবান ভর্তি জিনিস নিয়ে উনি যাচ্ছেন, ড্রাইড জিনিস নিয়ে। তো মার্তাবান মানে কলসপুরটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। পেন্টাপলিসটা আমি জানি না, আমি পেন্টাপলিস পাই, মানে আমি পেন্টাপলিস বলতে মেগাস্থিনিসের পেন্টাপলিস জানি, আমি এখানের কোনো পেন্টাপলিসটা আমি জানি না। ম্যাম ওই চৌজুকুয়াটা বললেন, ওই রেফারেন্স চৌজুকুয়াটা একটা রাধিকা সেশনের বই রাটলেজ থেকে বেরিয়েছিল কনভার্জেন্সের উপরে, সেখানে আমার একটা আর্টিকেল আছে, ওটা বোধহয় আমার একাডেমিয়া পেজে আছে মোস্ট প্রবাবলি, একটু দেখে নিও। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমরা জানি যে সুচন্দা ম্যাডাম বলছেন মানেই আমরা নতুন কিছু পাবো, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজও আমরা সত্যি নতুন কিছু পেলাম, বিশেষ করে এই সুবর্ণভূমি এই দিকটা, বিশেষ করে যারা, আমি বারবারই বলছি, এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ার উপরে তো আমাদের কারোরই, এমন অনেক মানুষ আছেন এখানে দেখতে পাচ্ছি যারা সবাই বিশেষজ্ঞ নন, কিন্তু আমরা আজকে যে চিত্রটা পেলাম তাতে আমি নিশ্চিত সুবর্ণভূমি এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো ম্যাডাম তুলে ধরলেন, সেখান থেকে আমরা সত্যিই সমৃদ্ধ হয়েছি। আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছেন অনেকেই, আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সৌমিত্র বাবু কি আছেন? সৌমিত্র বাবু স্যার শুনতে পাচ্ছেন? সৌমিত্র বাবু শুনতে পাচ্ছেন? আমি প্রসেনজিৎ বলছি। আচ্ছা, কোনো কারণে স্যার কোথায় শুনতে পাচ্ছেন না? হ্যাঁ একটু আগে দেখলাম, তারপরে স্যার আছে, সিদ্ধার্থ বাবুও ছিলেন, কোনো কারণে নেটওয়ার্কের জন্য হয়তো আছেন। মানে ইউটিউবে আমরা প্রচুর ভিউয়ার্স দেখলাম ছিলেন, যার ফলে আমরা পরবর্তীকালে আরো আশা করবো, ম্যাডাম তো আমাদের নিজেদেরই লোক, বুঝতেই পারছেন, ইতিমধ্যেই আমরা বলেইছি, ম্যাডাম নিজেও বলেছেন। খুবই ভালো লাগলো ম্যাডাম। আর প্রশ্ন আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি না, তাই আপনি যদি কিছু যোগ না করতে চান। না না, আর কিছু না, অনেকক্ষণ হয়েছে বাবা, 6:20 হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই, এবং আপনাদেরকে বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতার পক্ষ থেকে অনেক অনেক আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এই কারণে এতক্ষণ ধরে আপনারা বক্তৃতা শুনলেন, এবং আমি নিশ্চিত যে আপনাদের এই সময় অন্তত নষ্ট হয়নি। এবং আরেকটা জিনিস আপনাদের তথ্য শুধু দিয়ে দিই, যে আমরা চ্যাট বক্সে অলরেডি ফিডব্যাক লিংক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা যারা আগ্রহী ফিডব্যাক লিংক থেকে আপনাদের সার্টিফিকেটটা সংগ্রহ করতে পারবেন। তো সুতরাং আমরা আজকের বক্তৃতা এখানেই শেষ করব। ম্যাডাম যদি কিছু বলবেন। না, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে এতক্ষণ ধরে বসে শোনাটাও একটা কাজ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম, পরে কথা হবে।